Okay, welcome to part 2, Eco 501, section 1, week 3, spring 2022, at Saturday, Feb 12, 2022. So now what we're going to do, we'll look at a few cases of slopes in a graph. When we say slope in a graph, we will be looking at the slope in the context of a straight line. What does that mean from one point to the other? And then we're going to look at the slope across a curved line. What does that mean as we move from one point to the other? After that, we'll introduce marginal calculations, and then we'll discuss how those calculations affect our decision making. And we'll try to present them in graphs. So let's get back to the slides. Okay, so before we had our break, আমরা বলছিলাম যে positive relationship is nothing but if both variables, independent and then dependent, are moving in the same direction. Same direction means both are increasing or both are decreasing. So if somebody looks at the movement positive from 1 2 to 3 4, both of them are increasing. If somebody is observing the relationship opposite from 3 4 to 1 2, both of them are decreasing. The opposite thing happens with negative. If one is increasing, the other one is decreasing, whichever way we look at. A slope of 0 with x as the independent variable means that del y by del x is equal to 0. So how can del y be equal to del y by del x equal to 0 be? If del y is equal to 0, that means even if x changes as we move from left to right or right to left, there is no change in y. That means del y is equal to 0. So the ratio del y by del x, it becomes 0. The last one is undefined, mane hocche x is not changing but y is increasing and increasing indefinitely. So this is infinity or undefined. Acha, what we are going to look at now, this is what we are going to look at. This is the slope. Carry on please, sorry. Zero এবং undefined এর কি একটা example দেয়া যাবে? Sure. Let me just stop it. Example, no? Okay. Oh. Ready. Okay, now we're going to do a economics convention. So in the economics convention, we know price is over here. We also know this is the independent variable. In the economics convention, quantity will be over here, and we know this is the dependent variable. Acha. So what is our slope? Econ del y by del x or del x by del y? What is our slope if we are looking at an economic convention? Zero ক্ষেত্রে del y by del x. No. Del x by del y. Del x by del y, because price is the independent variable. So we have del y by del x. That means quantity demanded due to change in price. Ever clear? Yes. Okay, so this is the dependent now. In the economics convention, this is the independent. Now, our friend asked us a question, যে zero কখন হবে, infinity কখন হবে, তো? জি স্যার, কোন প্রোডাক্ট মানে এটা কিসের ক্ষেত্রে এরকম সিনারিও গুলো হয় যদি একটু বলতেন? Lovely. I'll show you a classic example for zero.
This is demand function. What do we see? We are moving from here to here, point A to point B. As we move from A to B, আমাদের কি? What is the value of del Q and what is the value of del P? বলো তো? This is a demand function. Probably in undergrad you saw a demand function like this. So as we move from A to B, what is the change in Q? 0. 0. As we move from A to B, what is the change in P? It's B positive. minus, sir. Positive. It's positive. Okay. তাহলে, and it can be anything. If we carry on moving, এটা আরো বড় হতে থাকবে, তাই তো? So the slope, if we calculate the slope here, we have del Q by del P. What is the slope? 0 na? Yes, sir. The girl who asked me, do you visualize it as 0? Yes, sir. Okay, what does that mean? Price বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, from A to B, from B to C, whatever. Is there any response in the quantity demanded? একই quantity demand করছে না? Yes? Yes. What does that mean? If your doctor says that you have to take 2 units of insulin injections every day, if you are in Bangladesh, the price is say 1 taka. If you are in India, the price is 2 taka. Just because the price has gone up in India, will your demand for insulin injections fall according to law of demand? No, sir. যেহেতু ডাক্তার বলেছে যে you have to take 2 insulin injections, so even if the price goes up by double, say from B to C, will there be any change in quantity demanded? No, sir. So this is a zero slope in the context of economics. If you are wired mathematically, তাহলে কিন্তু you will automatically, এখন now you will shout, আরে এটা তো 90 ডিগ্রি, এটা স্লোপ কিভাবে 0 হয়, তাই না? If you go for a mathematics wire, the answer is that now this is the independent variable. So this thing is now creating a 0 degree with the independent variable. That's why its slope is 0. Ever clear? Yes, sir. Okay. And another one, the এটার উদাহরণ আমি দিতে পারবো না, because এটার উদাহরণ আমার জানা নাই, but I can tell you at least theoretically. কোথায় গেল? So this is price, this is independent, this is quantity, this is dependent. এটা স্লোপ কত? Slope stagnant. No. That's why I asked you. Infinity, sir. Dependent by then independent. স্যার ইনফিনিটি হবে না? হ্যাঁ, তাই হবে। In economics, price is the independent variable. So this is price, change in price. In economics, quantity is the independent variable. So this is quantity. তাহলে এখন বলো, quantity বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রাইসে কোনো হেরফের হচ্ছে? নো স্যার। No, sir. Infinity. And now since we are wired mathematically, আমরা এটাকে 0 দিকে দেখছি x axis এর সাপেক্ষে, because we have been wired to see x axis as the independent variable. But now we're saying the economics convention, price is the independent variable. তাহলে আমাদের 90 ডিগ্রিটা কি এটার সাথে হবে না, independent axis এর সাথে? ইয়েস স্যার। In that case, its slope becomes infinity. Is it clear now, everybody? Clear? Yes, sir. Okay, lovely. তাহলে আমি এটা অফ করে দেই। আচ্ছা, যে জিনিসটা আমি করতে চাচ্ছিলাম,
I think you probably know what this means. The slope on a straight line is the same as we move from one point to another. Is there anybody in the class who has forgotten this? The slope is the same at all points on a straight line as we move from A to B, B to C, C to D, D to E, E to F. এটা কারো ভুলে গেছে কেউ? Hey, why aren't you guys saying anything, talking? এটা কি সমান হারে বাড়তে থাকবে? Hey, so good. Now we have somebody who's in doubt. That means you are in doubt with this statement, right? The slope is the same at all points on a straight line. Maybe, sir. Isn't it positive slope, sir? Now, positive, negative পরে আসে. Positive, negative is just a direction. But the slope on a straight line is the same at all points. That means as we move from A to B, B to C, C to D, inclination টা same না? পাহাড়টা কি same inclination হচ্ছে না? Yes, sir. Yes. একটা certain certain Yes, sir. amount এটা হচ্ছে। No change in the thickness. The slope মানে হচ্ছে slope এর বাংলা হচ্ছে ঢাল। আরেকটা নাম হচ্ছে inclination. So if we look at this for example এই যে A B C D E F এটা এই outside here মাইকটা মিউট করো। আচ্ছা A B C D E F এটাকে যদি আমরা স্মৃতিসৌধের একটা স্তম্ভের মতো দেখি, ওই স্তম্ভটা কি সেম ঢাল না? gradually inclined করছে। Yes, ওই স্মৃতিসৌধের আছে না? There's 7, you know that? Yes, sir. আচ্ছা এক একটা ঢাল কি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে যাচ্ছে না? yes, sir. হ্যাঁ মানে that's nice. আমি একটা ভালো একটা উদাহরণ পেয়ে গেলাম আজকে। সেটা হচ্ছে স্মৃতিসৌধের 7টা ঢাল আছে and all of them the gradient slowly increases, right? Yes, sir. ফ্ল্যাট থেকে যায় আস্তে আস্তে একবারে লাস্টেরটা কিন্তু টোটালি 90 ডিগ্রি একদম আপরাইট। ঠিক আছে, that's the স্মৃতিসৌধ, if you visited you've seen like this. The straight, each of these dhals are straight lines. That means the inclination is the same throughout the entire line. That's why the slope is the same. ঠিক আছে? On the straight line, আমরা visually বলতে দেখি যে the inclination against the x-axis or the y-axis, that doesn't matter, is the same for each point as we move from one point to another. কিন্তু আমাদের গ্রাফটা যদি এরকম হতো, look at my fingers, তাহলে এক এক জায়গায় একটা রকম ঢাল না? It's like an wave. Sir. So if we picture an S, ঠিক আছে, if we move along the S and we compare look at the x-axis, একবার আমরা কি সেম ভাবে মুভ করব? একবার নিচু দেখছি একবার উঁচু দেখছি, so the gradient, the inclination, the ঢাল changes as we move from one point to another. So if we are looking at a straight line, the slope is the same. That means the relationship between change in y and change in x unchanged. So if the price of tea in two countries is double of the others, India te double, Bangladesh 1 unit, তাহলে এখন আমরা যদি 5 ইউনিট চা খাই বাংলাদেশে, ইন্ডিয়া খেতে পাবো 2.5 ইউনিট। আরেকজন যদি বলেন আমি 10 ইউনিট খাবো বাংলাদেশে, সে ইন্ডিয়া খেতে পাবে 5 ইউনিট। That ratio remains unchanged. But if we are looking at a curve, something that is not a straight line, the gradient changes. This is just a thing that probably you know, হয়তোবা ভুলেও গেছো অনেকদিন সবটা নাই বলে। So the আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, এখানে কি হচ্ছে স্লোপটা ডিক্লাইনিং বোঝাচ্ছে না? না। The gradient 0 to 4, 4 to 8 যত যাচ্ছে ততই তো আপনার প্রাইসটা আই মিন এখানে হচ্ছে ভার্টিক্যালি এটা কমছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম। আমি তাহলে একটা কাজ করি। I'm sorry, sir. Maybe I'm There's no reason for being sorry because we are here to learn. Acha, let's do one thing then. Acha, why can't I get the pen out? Something happened today.
Okay. এটা নিচে রাখি তাহলে, at least I can control the pen. 1 second, please. Let's see. These are the values of x. This is the value of y. So x হচ্ছে 0, ওটা হচ্ছে 5, তাই তো? 0, 5. When x is 4, y is 4. When x is 8, y is 3. When x is 12, y is 2. When x is 16, y is 1. When x is 20, y is 0. আচ্ছা, যে প্রশ্নটা করেছে, can you see these points? When x is 0, y is 5. When x is 4, y is 4. When x is 8, y is 3, right? Yes, sir. আচ্ছা, very good. Since you've seen this, এখন আমরা দেখি কেন ইন্টিগ্রেশন স্যার লাস্টে ওয়াইটা স্যার 0 হবে স্যার, আপনি 24 দিয়েছেন। সরি লাস্টে ওয়াইটা 0 হবে, কারেক্ট। হবে 20, সরি 0 হবে, রাইট। মানে মাঝে মাঝে নিচে করে ভুল লিখি to see whether you guys are paying attention, okay? আচ্ছা, তাইলে let's see the right. What is the difference? Yes, sir. Yes, sir. So what is the difference? y সেই হারেই কমছে। এই তো, now you've understood. You've got the answer now. ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, 1 ইউনিট করে কমছে? Yes, sir. আচ্ছা, if that is the case, তাহলে রেশিওটা সেম থাকতেছে না as we move from A to B, B to C, C to D? Yes, sir. না, the girl who asked me the question. রেশিও সেম থাকছে এখানে। Where is your confusion তাহলে? সেটা আমার কনফিউশনটা হচ্ছে যে এখানে স্লোপটা হচ্ছে ডিক্লাইনিং, মানে x যে হারে বাড়ছে y সেই হারেই কমছে। তার মানে slope is a ratio. Is the ratio declining? নো স্যার, রেশিও ডিক্লাইনিং না। আচ্ছা, তুমি এখন বলতেছো স্লোপটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কি, নাই তো? ডাউনওয়ার্ড স্যার, ডাউনওয়ার্ড। আই এম সরি, এটা ডাউনওয়ার্ড। কোনো সমস্যা নাই। ডাউনওয়ার্ড মানে হচ্ছে what downward shows is whether the slope is increasing or decreasing. So if it's a demand function, slope will be downward sloping. If it's an supply function, slope will be increasing. ঠিক আছে? The ratio remains unchanged. Positive relationship এ upwards হবে, positively বাড়তে থাকবে, upward sloping, negative এ downward sloping. That's it. Is it clear now? Yes, sir. Okay, good. তাহলে আবার কেন স্টপ শেয়ার দিলাম আমি? আচ্ছা, এখানেও তাই। এই যে this slope is unchanged because the slope is unchanged because as we move from say x1 y1 to x2 y2 or the opposite way x2 y2 from x1 y1, আমাদের এই রেশিওটা কিন্তু সেম থাকবে, rise and run. That's why slope টা same. কিন্তু এইরকম যদি হয় আমাদের একটা গ্রাফ, is the inclination the same as we move from A to B, B to C, C to D, D to E, E to F? No, sir. So it's always when it fluctuate more. It's changing. As we move from A to B, আমরা খুব steeply উঠে যাচ্ছি. As we move from B to C, একটু আস্তে আস্তে নামছি. But as we move from C to D, আমরা ঠুস করে নেমে গেলাম, তাই না? Right, sir. We move from A to B, আমরা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছি. We move from B to C, আমরা আস্তে আস্তে আবার নামছি. But look at the inclination from C to D. এটা অনেক ঢালু হয়ে যাচ্ছে না? Yes, sir. Yes, People have problems understanding these things, you tell me. But as we move from C to D, আমরা হঠাৎ করে নিচে নেমে যাচ্ছি না? Yes, sir. Yes, sir.
এইটাই হচ্ছে the slope on a curved line changes from one point. Oh my god, আমি থাকি এলিফ্যান্ট রোডে ভাই, এমনি আওয়াজের মধ্যে, তার মধ্যে যদি আরো গাড়ির আওয়াজ থাকে তাহলে তো শেষ। স্যার আপনি কোন কোন জায়গায় স্যার থাকেন স্যার? এলিফ্যান্ট রোডে মাল্টি প্ল্যানের সাথে বিল্ডিংটা, ক্যাপসার বিল্ডিংটা। এর জন্যই স্যার এত সাউন্ড। ও ভাই বলো না, মানে সাউন্ড কাকে বলে, কত প্রকার কি কি, ইউ জাস্ট কাম এন্ড স্পেন্ড দ্য ইভিনিং হিয়ার। আচ্ছা, স্যার আমিও এলিফ্যান্ট রোডে থাকি। হাই হাই, সো হাউ আর ইউ স্টিল অ্যালাইভ? স্যার এভাবে আছি। মানে এটা একটা অবাক দৃশ্য। বাসা থেকে বের হওয়া যায় না, অনেক কষ্ট হয়ে যায়। মাই গড। আবার এটাও ঠিক, তুমি যে গ্রামে গিয়ে 3 দিন থাকো তখন তোমার মনে হবে কি ব্যাপার, এত এত নিশ্চুপ কেন সবকিছু, তাই না? দ্যাটস জি অ্যানাদার, স্যার একদম মনে হয় জি। আমার খুব মনে হবে বিকজ ইউ গেট ইউজড টু দিস সাউন্ড। আচ্ছা, দ্য স্লোপ হচ্ছে ইনক্লিনেশন, কতটুক ঢালু না। নাও লেটস লুক এট দিস গ্রাফ। Think that these are the two khambas of স্মৃতিসৌধ, তাই না? স্মৃতিসৌধ দুইটা খাম্বার মতো মনে হয় না, স্তম্ভ? হ্যাঁ, জি স্যার জি স্যার। আমরা একজন এই স্তম্ভটার চেয়ে as we move to the dotted one, এটা মোর ইনক্লিনেশনটা বেড়ে গেছে না, আরো বেশি ঢালু হয়ে গেছে না কম্পেয়ার টু দ্য এক্স অ্যাক্সিস? ইয়েস স্যার, কম্পেয়ার টু দ্য এক্স অ্যাক্সিস এটা ঢালো হয়েছে। So when we look at two different straight lines, yes, both of them have the same slope, but the two of them could be inclined differently to the reference axis. The reference axis over here is x-axis. ঠিক আছে? তাহলে এটা once we look at more graphs, it will be clear. আচ্ছা, marginal decision. What is it and how does it influence our decision making? Okay. All of us here have done probably undergrad economics course, right? Yes. Okay. If we have done an undergrad economics course, whether that was in the business school, engineering school, or economics major, whatever, we must have come across the concept of marginal decisions. Yes. That, what is a marginal decision? Marginal decision is as we consume. For example, আমি ক্লাসের সময় I have my pot, teapot, এই যে, আর হলো আমার cup of tea, and maybe throughout the whole class I'm going to consume 5 units of tea, পাঁচটা গ্লাস খাবো, ঠিক আছে? Do I consume all the units in one shot or do I consume slowly? Just slowly. স্যার কনজিউম ইট স্লোলি। Slowly means I consume unit by unit. I consume first a glass of the first glass. After taking the first glass, আমার কিন্তু লাইফটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, because before I took the first glass I was extremely thirsty or I was very hungry, whatever. After the first glass আমার কিছুটা তৃপ্তি মিটছে, then I decide whether I want to take the second glass, তাই না? ইয়েস স্যার। We produce in the same way. If you are in the Coca-Cola factory producing Coca-Cola bottles, probably your units will not be 1 unit, 2 unit. Your units will be in units of say 500. So if you're producing first 500, second 500, third 500. Coca-Cola bottle যারা বানায় তারা এভাবে বানায় না, তারা একবারে কি 2 লাখ বানাবে না স্যার, ইউনিট বাই ইউনিটের তারাই করবে। তার মানে marginal decisions are decisions taken incrementally, unit by unit. This is what the term means, that you're taking the decision at the margin, ঠিক আছে? When you're taking it unit by unit. আচ্ছা, এখন marginal decisions টা কিভাবে আমরা affect করে? In the last week or the first week we said that we can take any decision we like, but we have to pay a price for that, right? Yes, sir. We can have a glass of water, but the glass of water is not free, so I have to pay a price for the glass of water. So what do? If I consume the first unit of water, there's two things that happens. What is my additional benefit and what is my additional cost? এভাবে আমি চিন্তা করব না? I'm thirsty, I haven't consumed a single glass of water. I'm going to go and consume my first glass of water. Since I'm extremely thirsty,
my additional benefit is a psychological আমি 100 টাকার happiness পাবো from the first glass of water. How much does the first glass of water cost? It costs me 5 টাকা. তাহলে what happens? My additional benefit is greater than my additional cost now. My Yes, net sir. benefit is positive. So Yes. I go for the decision. Yes, I want the first glass of water. That's how very simplistically we make decisions. We calculate additional benefit minus additional cost. That means we calculate the net benefit. Last class আমরা আরেকটা জিনিস বলেছি, yes, we can reduce our expenditures, তাই না, to zero. But if we reduce our expenditures to zero, we don't consume anything. So that doesn't make sense. Then if our problem is a minimization problem, we will definitely try to reduce our expenditures, but we have to ensure a certain level of happiness, a certain level of living standard. ঠিক আছে? So in that case, it will be net cost. আটকে গেছি। Just a না second. স্যার এখন ঠিক আছে নেট একটু বাফারিং হয়ে গেছে আপনার। হ্যাঁ, now it's okay. এটা হ্যাং হয়ে গেছিল। আচ্ছা, তাহলে আমাদের when we look at a minimization problem, basically we are reducing the cost subject to some fixed happiness. So marginal decisions হচ্ছে we never consume 10 units in one shot. We never produce 10 units in one shot. Look at your MBA program. Your MBA program may be 6 semesters. What do? এক একটা সেমিস্টার যায়, তারপর কি আমরা এক একটা দুটো জিনিস পাই না, জিপিএ এন্ড সিজিপিএ? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, normally how many semesters does an MBA program take? 6 semesters? Yes sir 6 6 semester. হ্যাঁ, শীতে কেউ শেষ করে নাকি? 6 semester. স্যার 6 স্যার 6 6 মানে 2 বছর। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে if it is 6 semesters, do you do the 6 semesters in one shot? No, you do it incrementally, তাই না? 4 months, 4 months, 4 months, 4 months, 4 months, 4 months. So our analysis of consumption or production will be like that. If we are deciding to produce, আমরা একটা ইউনিট অনুযায়ী প্রডিউস করছি, not necessarily one unit. If we are in a bottle producing factory, our units may be 500 bottles. ঠিক আছে, but একটা আগাচ্ছি, if it is consumption, we are doing the same thing. We are consuming unit by unit. ঠিক আছে, তাইলে যেটা হচ্ছে মার্জিনাল ডিসিশনসটা হচ্ছে, where is it? Here it is. When we make decisions on consumption or production, we make them at the margin. What does that mean? We don't consume few bottles of water or produce few units of output in one stretch. We do so incrementally, unit by unit. Therefore, we use the word decisions at the margin. Okay, a marginal decision results in benefits, but no benefit can come without a cost, expenditure. ঠিক আছে, so benefits and costs that we have to calculate will be net functions. If we are optimizing a problem with maximization, it will be marginal benefit minus marginal cost. If we are optimizing something with as a minimization problem, it will be marginal cost minus marginal benefit. Okay, এটা তো আমরা নিশ্চিত নেট বেনিফিটটা কেন আমরা হিসাব করছি, তাই তো? এটা আমরা we have clarified it last class. তাহলে এখন দেখো, a farm which just want to buy additional 10 trucks. So if they decide to buy additional 10 trucks, there's a cost and there's also a benefit. So what do? আমরা যদি marginal benefit minus marginal cost দেখি, how do we interpret that verbally? By buying 10 more trucks for the farm, our additional benefit is better than additional cost. Then definitely we'll go for it, right? If we see this, marginal benefit is greater than marginal cost, verbally we interpret that as additional benefit is greater than additional cost. Right, sir. In that case, we are happy, we will go for it. আমরা যদি এটা দেখি, খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি, বাংলায় বললাম additional benefit is less than additional cost. তাহলে কি আমরা ওই 10টা ট্রাক কেনার ব্যাপারে উৎসাহ পাবো? No, sir.
So we have a definite no. But if we see marginal benefit is equal to marginal cost, i.e. our additional benefit is equal to additional cost, then we can say neither yes with certainty nor we can say no with certainty. এই জিনিসটা ইকুইলিব্রিয়াম আমরা লাস্ট ক্লাসে এটা এক্সপ্লেইন করেছিলাম না? Equilibrium is a state where we cannot say yes with certainty, we also cannot say no with certainty. তাই না? Yes, sir. Yes, sir. So এটা হচ্ছে আমাদের ডিসিশন মেকিংটা হচ্ছে we want to initially look at what do we mean by equilibrium. Ultimately we won't be using it, but at the next class I'm just will highlight it. Can you hear the trucks? No, sir. No, sir. আমার কান ফেটে যাচ্ছে ও তাহলে my microphone The sound is not coming that much here. Yes, sir. Sounds are শোনা যাচ্ছে। রিক্সা শোনা যায় মাঝে মাঝে কিন্তু অতটুকু। রিক্সা শোনা যায় কিন্তু ট্রাকের এই যে হর্ন দিচ্ছে এই হাইড্রোলিক হর্ন এটা শোনা যায় না। নয়েজ সাপ্রেশন জিনিসটা একটু উইয়ার্ড স্যার, হাই একদম হায়ার টোন গুলো স্যার বাদ দিয়ে দেন লোয়ার গুলো চলে। That's a logic, হ্যাঁ, that's true. আচ্ছা তারপর আচ্ছা এখন আমরা একটা হিসাব করি। Marginal change is an average change. How? As we move from first semester to second semester to third semester in your MBA program, we are moving incrementally, right? Unit by unit যাচ্ছি না? আচ্ছা, ইউনিট বাই ইউনিট যেহেতু যাচ্ছি তাহলে আমাদের যেটা হচ্ছে ফার্স্ট সেমিস্টার শেষে আমরা একটা ইনফরমেশন পাই, জিপিএ পাই না আমরা? জি স্যার। Yes, sir. জি স্যার। আর once we finish the first semester we also get an additional information which is CGPA, right? Yes, sir. Yes, sir. Which change happens first, the GPA na CGPA? GPA, sir. GPA, sir. Acha, if we all agree that GPA calculation comes first, once we can calculate GPA then we calculate average. তাইলে this is the বাস এটাতে যখন হয়ে গেছে তাহলে আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই। If our GPA is greater than CGPA তাহলে আমাদের টোটাল GPA টা কি বেড়ে যাচ্ছে না? জি Right, স্যার। sir. Yes, sir. Now I'm going to take that same logic and apply it to economics. If a marginal change is rising, average change must also be rising. If a marginal change is falling, average change must also be falling. Next class I'm running from graph there, but we just keep it in our mind. If our GPA is rising, the incremental average of a particular unit, then total average কিন্তু অবশ্যই rise করছে. If our GPA is falling, the average in an incremental unit and incremental semester, total GPA, that means CGPA is definitely falling. তাই না? Yes, sir. তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম কখন আসবে? When marginal change is equal to average change, তাই না? If Yes, sir. Yes, sir. greater than average, then we have a definite conclusion that something is increasing. If we say marginal change is less than average change, we have the opposite thing that something is decreasing. But if we come to the conclusion that marginal change is equal to average change, এটার মতো আমরা বলতে হবে আমাদেরকে it is neither increasing nor decreasing. That means it must be an equilibrium. এবার ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের এই যে marginal versus average is basically there are two averages. Marginal is the incremental average যেটার সাথে আমরা if we compare it with our studies it's GPA, and the average is the average from 0 to the last observed unit. So if we are calculating GPA for the third semester, then what happens? If we use the word third, আমরা একটা ইউনিট ইন্ডিকেট করছি না? Yes, sir. If we use the word 3, তাহলে কিন্তু we are calculating from 0 to 3. Continuous. Continuous না, মানে আমরা যদি থার্ড শব্দটা বলি we are indicating one particular unit.
if somebody says I mean fourth বলছি, we are indicating to a particular unit. But if somebody says 3, তাহলে কিন্তু 0 থেকে 3 হিসাব হচ্ছে। If somebody says 4, 0 থেকে 4 পর্যন্ত হিসাব হচ্ছে, তাই না? Yes, sir. জি স্যার। মার্জিনাল চেঞ্জটা হচ্ছে ওই থার্ড, সেকেন্ড, ফার্স্ট, ফোর্থ। But after we finish the third, we have also done something. We have also finished from 0 to 3. So we have another average change, which is our CGPA. So if you just recall undergrad economics, if marginal cost rises, which is the change first, average cost must also rise. If marginal cost is falling, the change that happens first, average cost must also fall. At that equilibrium, the two will be equal. ঠিক আছে? So I don't know why people still study these things, but anyhow, তাহলে এই যে if GPA is rising, CGPA must be rising. If GPA is falling, CGPA must be falling. And if GPA remains unchanged, CGPA must be unchanged. Based on this, we get these three relationships. আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দেখি স্টপ শেয়ার দেই, আমি এখানে একটা স্টপ করে দেই।